Director, Dr. THIYAGARAJAN, to this entire audience. Okay. In fact, before I go into the topic, I just wanted to tell you all that in spite of his busy schedule, normally Anna University professors normally they'll be busy with their own research activities and with their students' activities. And our professor, Dr. THIYAGARAJAN, in addition to his regular activities, he is heading the Center for University Institute Collaboration, also as director. So you can understand, how busy normally he'll be. And we have been, requesting sir to come and address all our final year students so that let them also understand, what is the scenario, what is the kind of status available in the outside world with respect to our placements. Since you are all going to go away from this campus within 200 days or 150 days, I don't know exactly. So at least now we should understand what exactly people are looking for, and that's the reason Dr. THIYAGARAJAN is available with us, and he is going to share his experience, whatever he had with various industries, not only with the IT industries, with various core industries and all. So let us utilize this particular opportunity which we have received because of the kindness of Dr. THIYAGARAJAN, since he has accepted our invitation immediately, and he said it is my duty to come and talk to all children, those who are trying to go away from, those who are completing their degree program in the college. So that's the reason our Dr. THIYAGARAJAN is here, and I am very much privileged to introduce Dr. THIYAGARAJAN's works, what he has done. He has got, I know that you can also appreciate and understand that any professor, those who are sitting at professor level in university, it's a big task. They would have done a lot of works, out of which I have just going to tell you gist that sir has completed doctorate, and after that he has completed postdoctorate also from Taiwan in the area of auto tuning, and he has served as head of the department of E&I for about 6 years, electronics and instrumentation engineering. Now as I already told you, sir is serving as the director for the UIC, and he has received many awards. To say a few, National Award for Best Paper Publication and State Award for the Best Project Guidance. These are the two from our country, national level and state level. He has got the awards, and of course, sir has already received, completed 13 crores worth research and developmental projects. With this small introduction, I do not want to take much of your time and Dr. THIYAGARAJAN's time. I invite Dr. THIYAGARAJAN to our campus wholeheartedly, and I invite on stage to have few words with you all. Thank you very much. My only one sincere request to all our students, please be attentive and ask him as many questions, whatever may be the doubts you have, please, you feel free, like, one of our own faculty members, that's how sir has addressed, told me also. So feel free to ask many questions to him. Thank you very much. So I take this opportunity to welcome sir. Thank you very much. You are welcome, sir. Beautiful. A small memento, sir. This is our college name normally. Thank you, sir. So I'll be here Yeah. for the next 10 minutes. We carry on. Very esteemed principal of this great campus, Professor Dr. Senthil Kumar, the dynamic placement director of this campus, Mr. Bala Murali Krishna, faculty members, and my dear young, energetic, enthusiastic student friends, very good afternoon to all of you.
I am still not able to get into mind, how come you are so silent? There is not a single murmur. Oh, hats off to you. Hats off to you. From there, will you please get up, gentlemen? Yourself. Yeah. Your good name? From Kishore to till back, if it is convenient, you can come here. Kishore lindu pinadi. Yeah. Quickly, sir. Quickly, please. So, friends, thank you. You are comfortable here? A loud yes or no? A loud yes or no? You all have assembled here with great expectation. You all have assembled here thinking that Dr. THIYAGARAJAN, Director UIC, will do some G-Boomba to get you on board in companies. Friends, I studied in a government engineering college in 79. 1979. My daughter is elder than all of you. She is now pursuing MS in Iowa State. When we were studying, we never knew what is a TOEFL, what is a GRE, what is an on-campus placement. We studied in a government college, a reputed government college. But here is a principal, Dr. Sendil Kumar. He has been requesting me through his placement director, Mr. MBK, to address you, to give you some tips about how to go on placements. If you ask the same question to others, your class advisor or your HOD, first syllabus mudipom pa thambi, nee tondru pandra nee. Syllabus mudipom first. சரி ஒரு 1 month கழிச்சு மறுபடியும் போய் கேட்டிங்கன்னா you will get irritated. It's not in the syllabus, man. Sit down. It's out of syllabus. அப்ப யார் சொல்லி கொடுக்கிறது இத? யார் சொல்லி கொடுக்கிறது? லிண்டா காட்மன் யாராவது கேள்விப்பட்டீங்களா? Yes or no? Yes or no? Yes or no? She is a beautiful lady. She has written a book on zodiacs. Zodiacs அப்படினா என்ன சொல்லுங்க? ராசி பலன். துலா ராசி, விருச்சிக ராசி, மிதுன ராசி, ஏரிஸ், லிப்ரன், அக்வேரியன், பைசிஸ். Each of this she has categorized, and she told that if he is a Libran, he will be talking like this. If he is a Pisces man, he will be silent like this. If he is an Aquarian, he will be active like your principal.
So, the Linda Gottman has written a book, nice book, and she told like this, in the category, in the category, she has given examples, living examples, past examples. But the company requires all the good things in the world among every one of you. நீ நல்லவனா இருக்கணும், வல்லவனா இருக்கணும், அழகானவனா இருக்கணும், எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கணும், ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இருக்கணும், டீம் பில்டரா இருக்கணும், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கணும், அடாப்ட் பண்ணணும், ஆல் தி குட் குவாலிட்டிஸ். என்னெல்லாம் உலகத்துல குட் குவாலிட்டி இருக்கோ, what are you doing? They are looking at you. உட்கார்ந்திருங்க. All the good qualities they wanted. So how do you make all those good qualities? நமக்கு இருக்கிறது மேக்ஸிமம் இன்னொரு 6 மாதம். இது இப்போ என்ன, அக்டோபர் வந்துடுது, செப்டம்பர் போயிட்டு அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, மார்ச், ஏப்ரல், 7 மாதம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யாரோ, அக்னி காலேஜ் யாரோ இல்லையா? இந்த 6-7 மாதத்துக்குள்ள கேன் வி லீவ் திஸ் கிரேட் கேம்பஸ் with some kind of job? Yes. Mark my point. All of you will be on board if you can listen to me for another 50 minutes. Will you do that? Loud yes? So this is what I am going to cover. What is meant by placement process? What are the jargons that are present in the process? Whom the company wants to select? How do you prepare a resume? 100% I am sure more than 90% of you would not have prepared a resume. உண்மையை சொல்லுங்க, yes or no? பொய் சொல்லக்கூடாது. பொய் சொன்னா ஆன் போர்டு இருக்காது. You would not have prepared a comprehensive CV. சும்மா நானும் CV எழுதுறேன்னு என் பேர், எங்கள் அப்பா பேர், அம்மா பேர், இமெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர் கொடுத்தா that is not CV. A comprehensive CV extrapolating your true potential, that is CV. Comprehensively giving all your biodata, your character, your temperament, your hobby, your plus points, your weakness. Have you prepared a CV like that? Say loud yes or no? போய் சொல்லக்கூடாது. Have you talked about your weakness? Loud yes. Wonderful. Communication barriers. என்ன ஆக்சுவலாக கம்யூனிகேஷன் பேரியர் இருக்குது? நமக்கு பேச சொன்னால் பேச தெரியல பசங்களுக்கு, நான் எடுக்கல சார், நிறைய கம்பெனி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது. பசங்களுக்கு பேச தெரியல சார். என்ன பேரியர்ஸ் இருக்கு நமக்கு? How do you improve the communication skill? And what is happening to the group discussion? Why people are not faring well in the group discussion? Where we are going wrong? What are the do's? What are the don'ts in the group discussion? Do you have some special tips to enhance the placement? What are the frequently asked questions? FAQ ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. Frequently asked questions. What are those questions? Questions நமக்கு தெரியும். What are the sample answers for that? A simple straightforward question. Please tell me about yourself. A simple straightforward question paper out question is, please tell me about yourself. இந்த கொஸ்டினுக்கு நமக்கு நேரம் கொடுக்கிறது 1.5 நிமிஷம். இது 1.5 நிமிஷத்துக்குள்ள where to start, what to cover, where to end. நீ ஓம்ஸ்லா சொல்ல சொன்னா, கிறிஸ்டாஃப்லா சொல்ல சொன்னா சொல்லுவேன் நான். Tell me about yourself 1.5 நிமிஷத்துக்குள்ள. What I have to talk? Shall I talk? I have a sister studying in UKG. Shall I say I studied in SNS school, SBIO school? எங்க ஆரம்பிக்கிறது நான்? எதை கவர் பண்றது? எங்க ஸ்டாப் பண்ணுவேன் நான்?
My time given is 1.5 minutes. Friends, I cover that now. What are the useful websites for you to practice for another 6 months? And what you have to do now after my lecture. So, this is what, friends, I have planned. Is this okay, or you want to cover something else? Yeah. What is this symbolically? Symbolically. Yeah. Symbolically na ni dice na ni arivaliya ni. Dice ni ellarkum theriyude. Symbolica enna solludhu? Anybody? Try, nothing wrong. I am not going to make fun of you. Think out of box. Okay, you are thinking out of box, but not the answer I am expecting. Anybody? Just try out. What does this indicate symbolically? Loudly, ma'am. Ma'am? Each face is different. Okay, thank you. Neenga edha solla vandinga? Tense. 6 and 4, 10. Okay. Anybody else? Something differently? Probability koncha correct. Illa. What is in store is the hint. ஒரு டைஸை போடும்போது என்ன நம்பர் வருது நமக்கு தெரியாது. Chance. We do not know what is going to happen. We claim so many things, but we do not know what is going to happen as far as the placement is concerned. That is the status now. People claim so many things. IT is booming, core sector is booming, so and so has become PM, everything is fine. We do not know what is going to happen. When people will be told with a pink slip, thank you very much. That is the order of the day today. That's what I wanted to tell symbolically. நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. Yeah. Listen to me very carefully, friends. The first title is what is placement process? The first that comes in the placement process is pre-placement talk. Pre-placement talk. 90% of my students cut this pre-placement talk. Bore sir, yaar sir vakarvanga. But mark my point, you will be viewed with X-ray eyes by the HR whether you are attentive during the pre-placement talk. Mark my point. ஒரு company வந்து நம்ம NBK brings a company and says that there is a pre-placement talk for 40 minutes, don't cut that pre-placement talk. The entire gist of the company activities will be given to you during the pre-placement talk. At least 10% of the questions will come from that during your HR interview. Then they will ask the placement officer to send the list of students of a particular branch. They will do shortlisting based on some criteria, mostly the CGPA to some extent. That is what is shortlisting based on CV. Once that is done, 90% of the companies, they conduct online test. They don't conduct a written test. ரொம்ப கம்மியா ஒரு கோர் கம்பெனிஸ் தான் கொஞ்சமா எடுக்கிறவங்க தான் ரிட்டன் டெஸ்ட் வைப்பான். Otherwise, most of the time they conduct online test. Once online test is done, they will conduct group discussion. Sometimes they conduct group discussion first and then online test. It depends on the individual company. Group discussion, first filtering வந்து CV based. Next filtering is online test. Next filtering is group discussion. Next filtering is technical interview. Final filtering is HR interview. This is what is called a placement process. Do you have a question? Every part is important.
You cannot take it lightly for group discussion. நான் பார்த்துக்கிறேன்டா, நான் முதல்ல கான்வென்ட்ல தான் படித்தேன், நான் பார்த்துக்கிறேன்டா. பிபிடி யாரா உட்கார்றா, போர் அடிப்பான் ஸ்லைடை போட்டு வீடியோவை போட்டு. ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ பெரும்பாலும் நம்ம த்ரூ ஆகிடும்டா, டெக்னிக்கல் கிளியர் ஆனாலே வந்து ஹெச்ஆர் த்ரூ ஆகிடும். These are all the myths. Please mark my point. Every stage has got a value before you are taken on board. Okay. Now we spend some time on what is going to be covered during the placement talk. He briefs about the company profile. Of course, he talks about the job description. What will be the nature of job for you? It is up to you whether you are interested to take up that job or not. That's where you can decide. He will also tell the selection process. It need not be like the phases I have told in that order. It need not be. He may say, I don't have a GD process in my selection. Then he will tell CTC. What is CTC? Don't worry. CTC, very good. CTC, very good. CTC, very good. CTC, CTC, CTC. Anybody? Anybody? C, T, C. Yes, than a salary. G, just try, nothing wrong. Cost 2 is correct. One more. Cost to company. Wonderful. Please get up, gentlemen. Please give him a loud applause. Cost to company. Very good, man. Take this, man. What is your name? ராஜாராம். ராஜாராம். எங்க வைஸ் சான்சலர் பேர் வச்சிருக்காரு அவரு, ராஜாராம். அதனால தான் எக்ஸல் ஆயிட்டாரு. சிடிசினாலே நமக்கு தெரியலன்னா நம்ம எல்லாம் கம்பெனி எதிர்பார்க்கறது நியாயமா? எம்பிகேவை போயிட்டு எனக்கு கம்பெனி கொண்டு வான்னு பிரின்சிபாலை போய் தொந்தரவு பண்ணுறது நியாயமா? ஒரு படத்தில் அவன் பேர் என்ன, கோயம்புத்தூர் கவுண்டமணி அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பான், இங்கே தான் தர்மலிங்கம் நிற்கிறான் அப்படின்னு. அந்த ஒரு ஜோக் வேலா, அந்த படம் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இங்கே தான் அக்னி நிற்குது. ப்ளீஸ் மார்க் மை பாயிண்ட். திஸ் இஸ் வேர் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங். தட்ஸ் வேர் யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். ஏன் நம்ம இங்கேயே இருக்கோம்? சிடிசின்னா தெரியல நமக்கு. நம்ம ட்ரீம் மாத்திரம் 9 லட்ச ரூபா பேக்கேஜ் வருமா, 6 லட்ச ரூபா பேக்கேஜ் வருமா, 5000 மாதத்துக்கு கொடுக்குறான்னா நான் உட்காரவே மாட்டேன். எங்கே நிற்கிறோம் நம்ம? சிடிசியே தெரியல. நம்ம ராஜாராம் மாத்திரம் தெரியுது. ப்ளீஸ் மார்க் மை பாயிண்ட். ராஜாராம் வில் பி ஆன் போர்ட் ஃபார் நாட் லெஸ் தேன் 5 lakhs பேக்கேஜ் பர் annum. மார்க் மை பாயிண்ட். This girl also, நீ பாதி சொல்லியிருக்க, நீ கண்டிப்பா you will also get it. I will give some other time. Friends, pre-placement talkல வந்து இதெல்லாம் சொல்லுவான். career growth எப்படி இருக்கும்? You can dream of it. அங்கே போய் stagnate ஆகிடுமா இல்லை படிப்படியாக மேலே போகுமா? ஒரு பொண்ணுக்கு புள்ள கொடுக்கும்போது ஃபாதர் வில் திங்க் இவன் கெரியர் க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணுவோம். ஒர்க் பண்ணுறான்னா அதுக்கு அடுத்து என்ன போவான், அவன் அடுத்து என்ன போவான், லெக்சரராக சேர்ந்தான், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆவான், அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆவான், ப்ரொஃபஸர் ஆவான், ஹெச்ஓடி ஆவானா, பிரின்சிபால். தட் இஸ் த கெரியர் க்ரோத் இன் டீச்சிங் லைன். லைக் தட் he will explain to you the career growth in the company. That is the awareness he will create. நீ இஷ்டம் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணு, இல்லைன்னா ப்ராசஸில் உக்காராத. தட் இஸ் தி ஐடியா. ஒர்க் லொக்கேஷன் பெங்களூரா, மைசூரா, சென்னையா, திஸ் இஸ் வாட் தே வில் டிஸ்கஸ் டியூரிங் தி ப்ரீ பிளேஸ்மெண்ட் டாக். Do you have a question here? Yes or no?
Do you have a question here? Yes or no? Question illana yes avudhu no avudhu sollamala. No question or yes? Do you have a question? No question. Most important thing is we must be interactive. We must be proactive. சொன்ன பிறகு செய்யறது reactive, சொல்லாமே செய்யறது proactive. There is no second chance for you to make first impression. எல்லாம் மகப் பண்ணுங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம். இதுதான் எதிர்பார்க்குற கம்பெனிக்காரன். அதுக்கப்புறம் தான் உன்னுடைய சிஜிபிஏ. நம்ம கிளாஸில் ஒரு இன்னைக்கு நேற்றுக்கு எம்இ கிளாஸ் எடுக்கிறேன். யாராவது வாலண்டியராக சொல்லுங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் அப்படியே மௌர்னிங் மாதிரி இருக்காங்க. Will you please raise the hand, those who are interested? I will help. I want a volunteer for industrial visit and special lecture. எல்லாம் அப்படி இப்படி குனிகிறாங்க. They are the least persons preferred for the company. Proactive. This girl, I like it very much. What's your good name? Shanti Priya deserves an applaud from all of us. Unfortunately, she was not successful, but she was successful in making the first attempt. நான் அவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்கணும் அந்த ப்ரைஸை. Honestly, you had the guts, you are courageous, you made a bold attempt. Your attempt was audacious. That's what is looked at the company. நீ தப்பா ரைட்டா is secondary. Have you made an honest attempt? That's where I want to hug you. CV preparation. நிறைய பேர் கை தூக்குனாங்க முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு. CV preparation, it is not so easy. First point, there should not be a single CV for all the companies. What I mean by that is, in our culture, we have different functions. For example, காது குத்துறது, கல்யாணம் பண்ணுறது, கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறது. For all these functions, if you bring a pusari and if he tells the same mantra, do you agree? Adadukku there is a different mantra. Similarly, same person Rajaram has to prepare at least 3 kinds of CVs. Can you guess why 3? First guess. Why 3 CVs? நீங்கள் சைலண்டாக இருப்பீங்கன்னா எப்பவுமே சைலண்டாக இருக்கீங்க நீங்கள். ஃபர்ஸ்ட் சிவி எதுக்கு? 3 டைப்ஸ் வச்சுக்கணும், ரெடியாக வச்சுக்கணுன்ற நான். ஒரு சிவி எதுக்கு? Based on company, very good answer, but why 3? Based on specialization is also partly correct. இன்னும் specific answer எனக்கு வேணும். Working experience, you are all freshers. Fresherக்கே சொல்கிறேன். Job, based on the job profile. If it is IT services, one kind of profile. IT product, one kind of profile. Core company, one kind of profile. Please mark my point. ஒருத்தராவது எழுதிக்கிறாங்களான்னு பார்க்குறேன். ஒருத்தரும் எழுத மாட்டேன்டார் எம்பிக்கு. Not a single guy is scribbling down. Mark my point. நான் வேறு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க யார். ஓகே, career goal. Career goal is important. You have to spend 2 lines about what is your career goal. Then you can write the education details. While you are writing the education details, most of the people we write from BE and then to +2 and then to 10th. Some people write first 10th, then 12th. Most of them they write 10th, 12th and then BE. But the preferred one is presently what you are should come first. BE, then +2, then 10th. Your technical skills, your achievements, your co-curricular activities and then your extracurricular activities. இது வேற அது வேற, நம்ம ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிடுறோம். Then
ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ். உன்னுடைய ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி என்னன்னா திருன்னு முழிக்கிறோம். நிறைய இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பசங்க, நீங்கள்லாம் தங்கமான பசங்க, உன்னுடைய ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி என்னன்னா ஜஸ்ட் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். உன்னுடைய ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி மஸ்ட் பி ரெடி வித் பவுன்ஸ் ஆன். நீ என்ன கேள்வியா கேட்குற, அப்படி ஜம்ப் பண்ணணும். அவனை ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி கேட்குறான்னா. தென் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ், இங்கே தான் கடைசியில் பர்சனல் டீட்டெயில் வருது நமக்கு. நான் எங்கள் அப்பா பேர் இது, என்னுடைய ஏஜ் இது, என்னுடைய பர்த்டே இது, என்னுடைய இமெயில் ஐடி இது. The first and foremost thing is objective. What is your career objective? What is your career goal? அந்த career goal, career objectiveல வந்து நீ கம்பெனியில் எடுக்கப்பட்ட எப்படி கம்பெனிக்கு உபயோகப்படுவ நீ. That is what should be reflected in your career objective. If you are given a chance in the company, how you are going to take the company along with you during the growth path. That is what is the first thing we have to do it. But most of our CVs, we will write, I am Tyagarajan, son of Rajarajan. This is what we do most of the times. So please remember that. Can somebody go and switch on next slide please? And then declaration, date, place. Sorry ma'am. யாராவது ஒரு வாலண்டியர் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நவ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்னா என்ன, இன்னெல்லாம் கேட்பீங்க அதில். ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஹஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட். ஓகே, சிட் டவுன் மேன், டேக் எ சேர், சிட் டவுன். அங்கே இருக்கு பாரு சேர். ஐ ஹேவ் எ ப்ராப்ளம் இஃப் யூ ஸ்டாண்ட், டேக் த சேர். எவ்வளோ நேரம் நிற்ப? குவான்டிடேட்டிவ் is the first step that is checked in your aptitude test. Then you have analytical reasoning. Then of course you have logical reasoning. Idu vera adu vera. Analytical is numbers, logical is not number. Logical reasoning, data interpretation. இதெல்லாம் நம்ம வந்து சிலபஸ்ல இல்லை. But still we have to learn this to perform well in the quantitative. Verbal ability, reading comprehension, sometimes it will not be there. So this is what is an aptitude test that you have to prepare well. Most of the students, with my experience in state level placement, they are good in technical test, but they are miserably bad in this aptitude test, which includes verbal ability. There is a section wise cut off. இதில் நல்லா இருந்து இதில் நல்லா இல்லைன்னா தேங்க்யூ வெரி மச். கோயம்புத்தூர் பெல்ட்டில் லாஸ்ட் டைம் ஸ்டேட் லெவல் பிளேஸ்மெண்ட் போகும்போது ஒரு கம்பெனியில் 460 பேர் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனாங்க. பட் he has put this verbal ability as a criteria. It has slashed to 203. டெக்னிக்கலி 400 பேர் சவுண்டாக இருக்காங்க, verbal abilityயில் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டாங்க. But the company wants, because it is an MNC, they are not compromising with their verbal ability. நம்ம இதெல்லாம் நம்ம வந்து கடைசியில் பார்த்துக்கலாம், கம்பெனி கூட்டு வந்த பிறகு பார்த்துக்கலாம், எப்படி முடியும் நம்மளால? This is the right time, you have to prepare well for this. Group discussionல என்ன பார்ப்பாங்க, technical testல என்ன பார்ப்பாங்க? Technical test is the fundamentals of core subjects. With all said and done, the present trend is IT companies alone are coming even for non-circuit branches. They try to give some kind of application oriented jobs at a later date, but most of the time we are not getting many core companies, we are getting only large number of IT companies. So when you say technical test core competence means எதை நம்ம படிக்கிறது? உங்க விப்ஜிஆர் மாதிரி the current trend is SMAC, SMAC, SMAC. S for, can you guess? Yeah, technically பேசியானா ஸ்மார்ட்ன்றாரு. Technically anybody? Technical word. I am happy you are trying, I appreciate.
but that is not the answer. S for social networking. Social networking, அங்க என்னடா டெக்னிக்கல் இருக்குன்னா வாட்ஸ்அப், லிங்க்டின், ஃபேஸ்புக், எப்படி social networking பண்ண முடியும் using your computer background. That is the first requirement of all the IT companies. M for mobile networking. A for analytics, big data analytics. Today New Sigma has come, he has taken nearly 42, we are very happy, triple the number what they have taken last year. New Sigma is one good company who does this analytics, big data. Smackler, SM, A, and C for of course coding. Okay. So this is what is the order of the day technically, irrespective of the branch you are studying. வேற வழியே இல்லை, you have to update yourself in this area. Group discussion, most of the time we assume that if he is the person who is watching me in the group discussion, அவரை மாத்திரம் பார்த்து ரொம்ப அழகாக பேசிட்டோம்னா group discussion we have done well அப்படின்னு most of the time we think. Please mark my point, in group discussion you are thoroughly observed about your listening skills also, not your communication skills. Mark my point. Your listening skills also is thoroughly viewed there. The initiative you take, the leadership quality you have, the tolerance you have. பொறுமை இருக்கா உனக்கு? நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இவ்வளோ நாள் ஜிடின்னா பேச்சு திறமை இருந்தால் ஓட்டிடலாண்டா, ஓட வேண்டியது தான், ஓட்ட முடியாது. So your listening skills, your patience, your initiative, your leadership quality, then comes your communication skill. This is what is thoroughly viewed by the group discussion HR. During the HR interview, most of the time HR will be taken by ladies. அந்த லேடிஸும் பயங்கரமாக நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம அவங்க சிரிக்கிறத பார்த்துட்டு அவங்களே பார்த்துட்டு அப்படியே ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருப்போம். கடைசியில் அவன் பக்கத்தில் ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பான், இவன் வேஸ்டடா, இவன் இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான்னு. மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல். HR வந்து he will talk see about your attitude, ATTITUDE, attitude. Then he will see your strength, என்ன இருக்கு இவன் தேர்வானா, இவன் weakness என்ன, whether that weakness is tolerable for the company. Everybody has a weakness, whether it is tolerable for the company. Hobbies இருந்து how he will see your potential. I will give some examples. Your initiative, your achievements, your confidence level. This is what the HR looks at it and gives marks for it. He quantitatively converts that into marks. Do you have a question up to this? We are talking about the placement process. We are elaborating each of the placement process so far. Do you have a question up to this? Yes or no? A loud yes or no? Okay. Next slide please. Friends, I was telling you in the beginning about the Linda Gardman, a beautiful lady who wrote a book on zodiacs and telling that if you are a Libran, you have these qualities. If you are a Pisces, these are the inherent characteristics. If you are an Aquarian, this is the inherent characteristics. Oxygen is a combustible gas. That is the inherent characteristics. A shunt motor has constant speed characteristics. It is an inherent characteristics. A Pisces is a extrovert, is an inherent characteristics. But my friends, company needs all the good characters like this. Please listen to this. A person who is technically sound, intelligent and hardworking. 90% of you know that a guy who is really intelligent is not hardworking. But company wants you are intelligent as well as hardworking. Another opposite, see, a team worker with a leadership quality and the ability to get along with team members.
This is the order of the day. During the MNCs now, the neighbor will be from a Southeast Asian country. The person who is sitting in the front is from Middle East. The person who is at the back is from Western country. You are the team leader. You have to get along with the people. That is MNC. That is the order of the day now. நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கில் நம்ம ஊருக்காரங்கிட்டே நம்ம ஒத்து போக மாட்டோன்றோம். 3 பேர் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் போடுறோம், அதில் செலக்ட் வேறு பண்ணிக்கிறோம். சாரை போட்டுட்டு சார் நான் தஞ்சாவூருக்கானே போடுங்க சார். Still we are not able to get along. Not here. I am telling about my place. So how do you get along with people? That's more important than anything else. The team, the creative person with analytical mind and problem solving skills. எத்தனை adjectives பாருங்க. ஒரு vocabulary book எடுத்து எழுதியிருக்கான் போல இருக்கு. All the good things. எப்படி முடியும் ஐயா? Then a person who can cope up with changes and can adapt to varied situation. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு ஐடி கம்பெனில you are working with one project in a particular platform. About 3 months back you would have done a project with a different background. After 3 months this is gone. You are going to work in a different platform. You are answerable to this guy as well as this. You should adapt to the varied situation. That is the order of the day. இங்கெல்லாம் out of syllabus சொல்லவே முடியாது. You have to cope up with this. Do you have that mental strength? Do you have that attitude? That is what is looked at during your interview, not your CGPA alone. Next slide. A person with a learning capability. Not you have learned already with 8.5 CGPA. Do you have that capability now, right now, even now? Data handling, that is what Mu Sigma is doing. Big data you call it, data analytics you call it. Do you have that capability of handling the data to give a meaningful interpretation? You are the right choice for me. How do I check that? During my aptitude test. A person with a good communication as well as listening skills. ஒரு வாயாடி இருக்கிறவன் எப்பயாவது பொறுமையா கேட்டதை பார்த்தீங்களா நீங்க? வாயாடி சும்மா பேசிக்கிட்டே இருப்பானுவோம். He will never listen. But company needs both of that, my dear girls and boys. நீ பேசுற திறமையும் இருக்கணும், கேட்கிற திறமையும் இருக்கணும். எப்படி முடியும் நம்மளால? You have to make conscious efforts. ஒரு சேரை போட்டுக்கிட்டு போகும்போது ஒரு 1/2 லிட்டர் ஃபெவிகாலை வாங்கி தடவிட்டு மேலே உக்காந்துட்டு whether you are getting that habit or not, consciously you should make effort from today till you are taken on board in the company. Mark my point. Are you looking at the people with eye contact? Whether you are sitting straight, whether your movement is all right, your gesture, your posture, movement of limbs, eye contact. எப்படி இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்க முடியும்? எம்பிகேவை கேட்டால் கற்றுக் கொடுக்க முடியும்? என்ன ஹெச்ஓடி கேட்டால் கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா? கிளாஸ் அட்வைசரை கேட்டால் கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா? You should all make conscious efforts right from today till you are taken on board. Every day for 1 hour. Your CGPA will not count. Please mark my point. A person with conceptual skills to comprehend, to extrapolate, to expand. நான் எங்கே போவேன் இதுக்கெல்லாம்? நான் நாகூர்கனி வச்சு ஓட்டிட்டேன் சார். எனக்கு வந்து இப்படியெல்லாம் படிக்க சொன்னேன் எப்படி? That is the order of the day. That is the order of the day. 500 பேர் அவன் ப்ராசஸ் பண்ணுறான்னா 12% தான் தேருது, 60 பேர் தான் எடுக்கிறாங்க. ஏன்? Because of this lacking of this quality. If you can make this today, for another 3 months, you all will be on board. Can you do that? Loud yes. உயிரை கொடுத்து வரணும். Yes sir. Yes. That's the spirit. A person with honesty, dedication,
கமிட்மெண்ட். எத்தனை நல்ல குணம் இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட எதிர்பார்க்குறான். If I want to take you on board, I need all that from you. நான் வந்து சிஜிபியை வச்சுக்கிட்டு போயிடுறேன்னா முடியுமா? Impossible. An emotionally stable person, managing the stress, pressure வருது, will you collapse? How do you manage the stress? எத்தனை குணங்களை கேட்குறான் பாரியா. ஆளை விடுங்க சார், நான் கம்பெனியை பார்த்துக்கிறேன், ஆளை விடுங்க சார், ப்ளீஸ் லீவ் மீ சார், 3 காலாச்சு சார், விடுங்க சார். Friends, I know you are all capable. நான் வந்து பயமுறுத்ததுக்காக வரல. I just told you the joke. இந்த இனிஷியல் அந்த இவன் வரதில்லை, அவன் பேர் என்ன, கவுண்டமணி, இங்கே தான் தர்மல் இங்கே நிற்கிறான் அடிக்கடி சொல்லுவானே. எங்கே நம்ம நிற்கிறோன்னு பார்த்துக்கிட்டா போகிறோம். If you can analyze yourself and know where you are, I think my purpose of this lecture is over. எங்கே நிற்கிறோம் நம்ம, where are we? If you can understand that, I think my lecture is over. Next slide please. பெரும்பாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எங்களை மாதிரி ஒரு கோட் போட்டு வந்துடுவோம், கவனிப்பான்னு, இல்லை டையை போட்டு வந்துடுவோம். என்னப்பா இதை கவர் பண்ணணும், இதை ஏதாவது பண்ணணும் இல்லையா? அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் பெட்டர் than கிருஷ்ணமூர்த்தி. Krishnamurthy is my good friend. Please give him a loud applause. Very good friend of Krishnamurthy. Behavior is also important. நீங்கள் வந்து உள்ளே வர சொன்னால் நீங்கள் எப்படி வர்றீங்க, எப்படி போகிறீங்க, எப்படி குட் மார்னிங் சொல்கிறீங்க, கர்ட்டசி எப்படி இருக்குது, போகும்போது எப்படி போகிறீங்க, ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க, தெரிஞ்சால் எப்படி சொல்கிறீங்க, தெரியாமல் போனால் எப்படி சொல்கிறீங்க, இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுவான் ஹெச்ஆர். நீ வெறும் ஹெச்ஆர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பா, பிகாஸ் இஸ் எ கேர்ள், நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு உக்காந்துருப்பாங்க, அங்கேயே பார்த்துட்டு இருப்போம். பட் ஷீ வில் அப்சர்வ், இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுவான். கீழே காலில் அப்படி வந்து அப்படி ஒரு மெசேஜ் கொடுப்பான், ரொம்ப நேரம் நீ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான், வேஸ்ட் ஆகணும், போ கீழே அடியில், ஜஸ்ட் புஷ் him. So please remember, our dress sense alone will not helpful. எப்படி நம்ம பிஹேவ் பண்ணுறோம், ஸ்டைல் ஆஃப் டாக்கிங். சில பேர் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பந்தாவா அந்த மாதிரி ஸ்லாங்கை கொண்டு வந்துடுவாங்க, இப்போ சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. 10 நிமிஷம் பேசணும்ல, அதே ஸ்லாங்கை வச்சு ஓட்ட முடியுமா? ஸோ மை பாயிண்ட் இஸ், பி நேச்சுரல். ஸ்லாங்குக்கே மார்க்குன்னு நினைக்கக்கூடாது. நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் டு அதர் பீப்புள். 3 பேர் கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, நம்ம ஒருத்தரை பார்த்தே பதில் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இவங்க கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்லுவோம்? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், கம் பேக் ஹியர், ஐ கம் பேக் டு யூ சார். இவரே ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுற, ஐ கம் பேக் டு யூ சார். இங்கே பார்க்கணும். ஆல் திஸ் ஃபெவிகால், sit in front of a mirror, practice. இல்லைன்னா முடியாது. எல்லாம் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ், கிளாஸ் ரூமில் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. பாடி லாங்குவேஜ், ஐ கான்டாக்ட் பார்த்த உடனே உங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் தெரிஞ்சிடும். இவன் சரக்கு இருக்கா இல்லையா, இவனோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா வேண்டாமா. ஹானஸ்ட்லி ஒரு நிமிஷம் ஐ கான்டாக்ட் இஸ் எனஃப். ஒரு வாத்தியார் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே வந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஐயா ஓபி அடிக்க வந்திருக்காருன்னு? எவ்வளோ நிமிஷத்துக்குள்ளே சொல்லுவீங்க? 2-3 minutes, 1 minute? அதே கதை தான் ஹெச்ஆர். உனக்கு சரக்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிகிறது 2 நிமிஷம். 2 நிமிஷத்தில் சொல்லிடுவான் இவருக்கு சரக்கு இருக்கு இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐயா நான் ரொம்ப நேரம் போர் அடிக்கல, அவர் ஏதோ சொல்றாருன்னு நினச்சிக்காதீங்க. உங்களுக்கு பஸ் எத்தனை மணிக்கு? எத்தனை மணிக்கு முடிக்கணும்? நான் 3 o'clock, 3:30, 3:30. ஓகே, இவங்க தான் எங்களுக்கு குரு. 3:30 இஸ் ஓகே. ஓகே, 3:30. Now how to
how to write a resume. இதெல்லாம் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் இல்லை. இதுக்கு ஒரு கோபாலோ ஒரு நகரத் கொத்தாரியோ இல்லை நம்பாள் நாகூர் கனியோ அந்த மாதிரி புக் இல்லை இதுக்கு. பட் யூ ஹாவ் டு லிசன், யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ். யூ ஷுட் பிகம் a master of this. No other go. The resume should be simple, short, straightforward. சுற்றி வளைச்செல்லாம் நான் வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் கோல்ஸ், ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டிவ் கோல் எது சொல்கிறேன்ல அவங்கள, கோல் ஆஃப் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் கரியர். We will be on roads. We will be on roads. Simple, short and straightforward. என்ன சொல்ல வரேன்? There is a saying, anybody can make sophistication, it needs a genius to make simplification. Simplification is so difficult. அந்த காலத்தில் நம்ம காதல் மன்னன், அவர் பேர் என்ன சார், ஜெமினி கணேசன், லவ் லெட்டர் எழுத பார்ப்பார். அங்கே பார்த்தா எழுதி எழுதி அப்படி அப்படி உருட்டி உருட்டி போட்டிருப்பார் பேப்பரை. இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி டு ரைட் இட் சிம்பிள் வே. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எதை எழுதுறது? லவ் லெட்டர் இல்லை, சிவியை. சிவியை நீங்கள் அதுக்குள்ளே அங்கே போயிட்டீங்க. இட் மஸ்ட் கண்டெயின் வைட்டல் இன்ஃபர்மேஷன். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் எழுதியிருக்குமா இல்லையான்னு பார்க்கணும். நான் இந்திரன் சந்திரன்றலாம் அப்படி கிடையாது. குவான்டிடேட்டிவாக ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக விட்டுட்டுமா? ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி ட்ரூத்ஃபுல். ஒரு வைஸ் சான்சலர் மேலே கேஸே இருக்குது. இப்போ சவுத்தில் பார்த்துருப்பீங்க, ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு. ஸோ ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன். லேட்டர் டேட்டில் வீட்டுக்கு அமிச்சிட்டா அசிங்கம் இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே. அதில் பசங்களுக்கு வந்து பொண்ணு வேற கொடுத்துருவாங்க. கடைசியில் ஒன்று கொடுத்தது டேட்டா தப்பு, வீட்டுக்கு அமிச்சிட்டா எங்கே போய் நிற்கிறது நம்ம? நீட்லி டைப்டு அண்ட் சைன்டு. அந்நேரத்துக்கு ஒரு பேப்பரை வாங்கிட்டு ரெக்கார்ட் புக்கிலேருந்து கீச்சு டக்கு டக்குன்னு எழுதி கொடுப்பேன். நீங்கள் இல்லை, நீங்கள்லாம் தங்கமான பசங்க. ஐ எம் டெல்லிங் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்நேரத்துக்கு ரெக்கார்ட் புக்கை வாங்கிட்டு அது கிராஃப் ஷீட்டாக இருக்கும், அதுக்குள்ளே பின்னாடி எழுதி பச்சை இங்குற ஒரு லைனை போட்டு டக்கு டக்கு டக்குன்னு எழுதுவான். ஃபாதர்ஸ் நேம் தங்கவேலு, பிரதர்ஸ் நேம், சிஸ்டர்ஸ் நேம். அட பாவி, பயோடேட்டா கொடுறானா இதெல்லாம் எடுத்துருப்பான். யூ கேனாட் மேக் மாக்கரி ஆஃப் தேட். நான் எத்தனை சிவி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன்? 3. ஐடி ப்ராடக்ட், ஐடி சர்வீசஸ் அண்ட் யுவர் ஓன் கோர். should fit to the job being sought. எல்லாத்துக்கும் ஒரே மந்திரம் போடக்கூடாது. specific tips, a brief SOP. இந்த குரூப்பில் யாராவது SOPன்னு என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம். okay, I'm happy sir, he made an attempt. Please give him an applaud. அத்தனை பேரில் அவர் ஒருத்தர் பதில் சொல்கிறாருன்னும் போது you should give an applaud, though it is wrong. வேறு யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த குரூப் இவங்க தான் வந்து கொஞ்சம் அட்டென்டிவாக இருக்காங்க. anybody? This is where Dharmalingam stands. that group SOP னா என்ன? this group SOP னா என்ன? try man, nothing wrong. ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கேருந்து பிட்டு வந்துருச்சா? முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டேன். என்ன கேள்வி தம்பி? நீங்கள் பதில் சொன்னீங்களா? சிடிசின்னா நமக்கு தெரியல, எஸ்ஓபின்னா மெஜாரிட்டி பசங்களுக்கு தெரியல. நம்ம எல்லாம் வந்து ட்ரீம் கம்பெனிக்கு எய்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். we are in 7th semester. this is not fair, absolutely not fair. Please come out of this. Statement of purpose is the right answer, but you are not the original. Who is the original there? Statement of purpose. Loudly state. உங்க பேரு? loudly. எனக்கு ஒரு மொமெண்டோ கொடுத்தாங்க ஐயா.
Who is the original for statement of purpose? You are, please come here. Yeah. Please give a loud applause, sir. After Rajaram, she will be on board. Mark my point. Then you have to talk about the educational background. Education background la பெரும்பாலும் நம்ம வந்து 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். நான் 6th இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சேன், அப்புறம் 10ஆவதுல இங்க படிச்சேன், ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆயிட்டேன், 12th இங்க படிச்சேன், 11th இங்க படிச்சேன், அப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது. You start from the top, give your credentials. சிலதெல்லாம் வந்து நமக்கு நெகட்டிவா இருக்குன்னா சொல்லாம சொல்லலாம். அதெல்லாம் வந்து உங்க பிளேஸ்மென்ட் ஆபீசர் கேளுங்க, சொல்லி கொடுப்பாரு. Now is no time. So educational background, your scholastic achievements, உங்களுடைய achievements, your achievements, your special training. எங்கயாவது இன்டர்ன்ஷிப் போனீங்களா, இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் போனீங்களா, மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்களா, ஏதாவது பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணி அவார்டு வாங்குனீங்களா, ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்களா, அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரை, என்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்குது நமக்கு, பப்ளிகேஷன்ஸ், கோ கரிக்குலர், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், அது வேற இது வேறையா. ஸோ திஸ் ஹவ் யூ ரைட் தி ரெஸ்யூம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Next slide. Next slide. Next slide. Okay. How to improve the communication skills? One slide. You are able to see from here? You are able to see from here. Avoid complex sentences during the discussion with in the interview. Use simple words. Avoid your own abbreviations. One sec sir அப்படினு சொல்லுவோம் நம்ம. One sec sir. இந்த வைவா கேட்கும்போது கூட ப்ராஜெக்ட் one sec sir. One secனா என்னது? நார்த் இந்தியால இருந்து ஒரு HR வர்றான். One secனா தெரியுமா அவனுக்கு? 1 second நமக்கு தெரியுது, நம்ம ஏரியா அது. I'll bring calci sir. calciனாலும் தெரியாது. I'll go to Princey sir. என்னது Princey? Principal. So you should not use your own abbreviation. Complex sentences. நம்ம வந்து கான்வென்ட்ல படிச்சோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அடாஷியஸா ரொம்ப அந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது. Make it very simple. Straightforward. நாங்கள் வந்து ஐ ஆல்சோ வாஸ் யங். இப்போ தான் இப்படி முடி கொட்டி போச்சு. ஐ வாஸ் ஆல்சோ யங், எனர்ஜெட்டிக், ஹேண்ட்ஸம். கிருஷ்ணமூர்த்தி கூட யங்காக இருந்திருப்பார் இல்லையா? அந்த மாதிரி டைமில் நாங்கள் எடுக்கும்போது இட்ஸ் அ கம்பைன்டு கிளாஸ். நல்லா இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டையை போட்டு ஐ ஸ்டார்டட் மை கெரியர் இன் பெங்களூர். Whenever gaseous substances react, they do so in which bear a simple numerical ratio to one another and to the gaseous product of the reaction, if any, provided all the volumes are measured at the same temperature and pressure. வேகமாக கான்வென்ட்டில் படித்தோம், கேர்ள்ஸ் பார்க்குறாங்க, ஆண் யங்ஸ்டரு. இந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது இன்டர்வியூவில். சம்டைம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். Compensating windings are those windings which are embedded in the pole shoes and are connected in series with the armature, and they carry a current in a direction opposite to that of the conductors which lie directly below the pole shoe. ஏதோ ஒரு படத்தில் இவன் பண்ணுறாங்க, சிவகார்த்திகேயன். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் நமக்கு வேலையே கிடைக்காது. You must be polite, you must be modest, you must be to the point, you must be simple, you must be humble. ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் there is a meaning and mark. Do you get my point? ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் there is a meaning and mark. That's how you pass on to the next level. Next slide. GDல வந்து என்ன do's என்ன don'ts. Address your group members.
அதை விட்டுட்டு சார் கவனிக்கிறாரு மார்க் போடுறாருன்னு அவரை பார்த்துக்கிட்டே பேசக்கூடாது. You should look at the other people also. Allow others to speak. நீயே பேசிட்டு இருக்கக்கூடாது. That is what a team. You are allowing others to speak. வேணும்னா பிட்டு போட்டுக்கலாம். Now I put a full stop here and give chance to others. I'll come back to this and the second round. அது மாதிரி ஒரு பிட்டை வேணா போட்டுக்கலாம். ரெண்டாவது, be brief, be specific. Your vocabulary is not tested. சரக்கு தான் டெஸ்டட், அங்க vocabulary கிடையாது. Be specific, be patient and wait for your turn. You must be careful here. Next slide போங்க. இந்த இடத்துல வந்து do not remain silent for a longer period ன்னு போட்டிருக்கேன். previous slide போங்க. be patient and wait for your term ன்னு போடுற. ரெண்டு ஆப்போசிட்டா இருக்கு. you must balance it. அவன் கூப்பிடுவான் அப்படியே வெயிட் பண்ணா பெல் அடிச்சிடுவான், அப்புறம் முடிஞ்சு போச்சு ஜிடிடுவாங்க. so you must balance that. carefully listen to the topic. டாபிக் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு 2-3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கவரிங் த டாபிக் எழுதிக்கணும். நீங்க அப்படியே எப்படி பேச முடியும் எக்ஸ்டெம்போவா? you have to just think for a while and write down important bullets in that. இப்போ உங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் கிருஷ்ணமூர்த்தி vote of thanks சொல்றாரு, திடீர்னு சொல்றாரு வைங்க. திடீர்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவார் அவரு? so you will take some 1 or 2 points. what are the topics I have covered, what is the response of the students, how it will be useful. ஒரு 3 பாயிண்ட் பட்டு அதுக்கப்புறம் கதையை பேசலாம், கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம். that's what you have to do there. conceptualize your ideas. ஓட்டக்கூடாது. conceptualize your ideas. take a lead to speak. Krishnamurthy will not tell நீ பேசுமா, okay next நீ பேசுமா. nobody will tell like that. you should take a lead. exhibit your leadership quality. there is a quarrel between the two. no what blue shirt telling is wrong, what white shirt அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. what Mr. Mastan telling is I don't agree with that, but what Mr. Krishna Kumar is telling is fine. leadership quality. team spirit. how do you see team spirit? நானே பேசிட்டு இருக்க கூடாது. I allow other person to talk. finally summarize. அது என்னுடைய வேலை கிடையாது. still I take the lead. I think it is a beautiful conversation on the topic given by our leader. it's a very contemporary topic sir. அவருக்கு ஒரு பிட் போடுறது. it's a contemporary topic sir. it's well taken and Mastan told very nicely. Karuna was telling about far towards this. this is what our prime minister was looking at. மாதிரி ஏதாவது போட்டு சம்மரைஸ் பண்றோம். ஹெச்ஆர் அப்படியே மெஸ்மரைஸ் ஆகிடும். இவன் தாண்டா வேணும் நமக்கு, இவன் தாண்டா வேணும் எனக்கு. ஏர்லிஃப்ட் ஹிம். இதெல்லாம் வந்து ஓவர் நைட் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியுமா? இம்பாசிபிள். ஃபெவிகால். ரிமெம்பர் ஃபெவிகால். you have to make conscious efforts to overcome your lacunas. முடிஞ்சா வீடியோ எடுங்க, இல்லை கண்ணாடி முன்னாடி உக்காருங்க. and take a feedback from a true friend. practice it. become a master in that. next slide. don'ts. நமக்கு பெரும்பாலும் கோபம் வர்றது திருப்பி ஒருத்தர் தெரியாத கொஸ்டின் கேட்டுருந்தா நமக்கு கோபம் வந்துடும் இல்லையா? கிளாஸில் தெரியாதுன்னு சொல்கிற திருப்பி நீ கொஸ்டின் கேட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி கோபம் வரக்கூடாது நமக்கு. நீ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிற, அவன் வந்து கவுண்டர் பண்ணுறான். should not get angry in GD. தீர்ந்தது நீ gone case. இவனை மஸ்ட் வெளியே அமிச்சிடு. so don't get angry or agitated. don't dominate. don't interfere when somebody is talking. do not deviate from the topic. do not interrupt others. don't whisper. முள்ள பேசக்கூடாது. don't argue. don't make personal comments. that specs girl was telling like this. அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. gone case. முடிஞ்சா பேர் நோட் பண்ணிட்டு பேசு. otherwise simply keep quiet. don't say this beard fellow was telling like this, this jeans pant was telling like this. அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. don't repeat what others say. நம்ம சேஃபாக என்ன சொல்லுவோம், எதுக்குடா வம்ப, I agree with Mr. Rajaram, whatever he says I agree.
escape. எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது பாருங்கள். ரீசெண்டாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஒரு பையன் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு செலக்ட் ஆனால் ஒரு மாதத்துக்கு 1,20,000 ரூபாய், ஒரு மாதத்துக்கு அவனுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்பு. ஃபிரோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கோஆர்டினேஷன் இஸ் த கம்பெனி. அவனை வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துருக்காங்க. அப்படியே அழுந்துட்டு அப்படி வெளியே வரான். 5 ரவுண்டு 6 ரவுண்டு போட்டு. ஸோ வி ஷுட் ட்ரீம் ஹை லைக் திஸ். Next slide please. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Okay. These are some standard questions that are asked under FAQ. FAQ ke ஒரு website இருக்கு. What are your long range goals? What are your hobbies? Tell me about yourself. What are your strengths? What are your weakness? What are your big accomplishments? Next slide. What is your career goal? Do you have any questions? பெரும்பாலும் நம்ம வாயே திறக்க மாட்டோம். Do you have any questions? You should have a genuine question. அப்போ போயிட்டு நான் will you send us for overseas assignment அப்படியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. Do you have any question கேட்குறாரு. Do you send us for abroad? Cheap. You should not ask such questions. Next slide. Next slide. Tell me about yourself. I will give 2 questions எப்படி எழுதலாம் ஆன்சர்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. எல்லாரும் இப்படியே மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் அக்னி காலேஜில் எல்லாரும் இப்படி தான் பதில் சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்குவாங்க. Answer shall contain your name. You can start with your name boldly. I am Dr. THIYAGARAJAN, pursued my postdoctoral research. நான் எடுத்த உடனே postdoc போகிறேன். நான் வந்து பிடெக் படித்தேன், எம்டெக் படித்தேன், பிஹெச்டி பண்ணேன், அதெல்லாம் சொல்லலை. அதெல்லாம் பண்ணால் தான் நான் postdoctoral research பண்ண முடியும். அதனால் எடுத்த உடனே I am jumping. I want to save my time to put my credentials, some more credentials within that 1.5 minutes. Academic details, co-curricular, extracurricular, special ability, my accomplishment, my professional aspiration. அங்கே தான் தர்மலிங்கம் நிற்கிறான். My professional aspiration. People should admire. வேற கேள்வியே கேட்கக்கூடாதுன்னா. That should be the word, aspirations, similar to your SOP. Next slide. What are your hobbies? ஹாபியை போய் சில்லியாக எடுத்துக்கூடாது நம்ம கொஸ்டினை. உன்னுடைய ஹாபினால கம்பெனிக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு? That's what the HR is looking at it. Who is bothered about your hobby? எனக்கு என்ன அதில்? Look at here. My hobby is reading science and fiction. அதோடு நிற்கக்கூடாது. இன்னொரு பிட்டு போடணும். It helps me to be imaginative and creative. That's where I will be useful to you. That's where I will be useful to you. அப்படி பார்க்கணும் அவனை HR கேட்டல்ல கேள்வி. I like traveling to the other countryside as it widens my view about the people and the place. அந்த கம்பெனியில் ஏதாவது ஓவர்சீஸ் அசைன்மெண்ட் இருக்குன்னா டக்குன்னு நோட் பண்ணிக்குவான் அவன். போடு ராஜாராம போடு. மிடில் ஈஸ்டில் ஒரு அசைன்மெண்ட்டில் போடு ராஜாராம் போடு. I like singing and dancing is not enough. That allows me to relax and enables me to focus on my job. எப்படி பிட்டு இந்த மாதிரி நீங்களாக ரெடி பண்ணிக்கணும். ஒருத்தரே மகப்பண்ண ஆன்சர் சொல்லக்கூடாது, அசிங்கமாக போயிடும். அடுத்த பையன் அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்காது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். எங்கே ஓடுறாரு இவரு? ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ்? மை கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த். நிறைய சொல்லாதீங்க, 1 சொன்னால் போகிறோம், 2 சொன்னால் போகிறோம் மேக்ஸிமம். I am a team man. I can get along with people. இந்த வீக்னஸ் சொல்லும்போது நம்ம உண்மையை பேசிட்டா நம்மளை எப்படி உள்ள தள்ளிடுவான்னு சொல்லிட்டு, எஸ் சார் ஐ வாஸ் ஸ்மோக்கிங் ஃபார் பாஸ்ட் 2 months, நவ் ஐ லெஃப்ட் சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நம்ம மக்கள் சொல்லிடுவாங்கங்க, இல்லை இங்கே அது மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. வீக்னஸ்னா ட்ரூ வீக்னஸ். I get bit emotional when somebody tells a lie. ஜென்யூனாக இருக்குது, சரி போய் தொலைப்பான்னு. நான் வந்து தம் அடிக்கிறேன், ஒரு மாதமாக இப்போ தான் விட்டேன் நான், அது மாதிரிலாம் வீக்னஸ் சொல்லக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
what attracted you to this company? Please mark my point. இதை வந்து மகப் பண்ணுங்க நீங்க. What attracted you to my company? என்ன மாதிரி பிட்டு பாருங்க. The job profile is challenging. அப்படியே அவன் ஒரு ஸ்மைல் மாதிரி பார்த்து கான்ஃபிடென்ட்டாக கேட்டு கேள்விக்காரங்கிட்ட அப்படியே யூ ஷுட் லுக் அட் இட். தி ஜாப் ப்ரொஃபைல் இஸ் சேலஞ்சிங். மண்டே ஆட்டணும். அதான் லாஸ்ட் அது உங்களுக்கு ஹெச்ஆரில் கேட்குற கேள்வி இது. டெக்னிக்கல் கிளியர் பண்ணியாச்சு, ஜிடி கிளியர் பண்ணியாச்சு, ஆன்லைன் டெஸ்ட் கிளியர் பண்ணியாச்சு. He wants to see your attitude. The job profile is challenging. I could see opportunities there to grow professionally. There is a growth for me, there is a growth for the industry. The recognition is good. The recognition is there for good work. The company's consistent performance I have seen in your website is excellent. Fulfillment of societal values is mesmerizing me, sir. The corporate social responsibility I was hearing, and you are the company who are looking at fulfilling the society values. The value system, respecting the individual, which I learned from my seniors who are working in the company. That's why I admire to serve in the company when you are given a chance. Eppadi bittu. This is how you should make it. I learned that you are sending overseas within 1 year, and there is a huge package bonus every year for 3 lakhs. That's why I like your company. It will never help. I think I can keep on talking like this. It's 3:30, ladies and gentlemen. Thank you very much for your patient hearing. I can have couple of questions if you have. Otherwise, we'll stop here. Loudly, ஒரு மைக் கொடுங்கயா. Close it. Sir, what kind of question we can ask if they ask, do you have any questions? What kind of questions we can ask? Yeah, that's a good question. That's a very good question. Somebody has an answer for this? What is your good name? Preeti, sir. Preeti. Preeti says, do you have any question? அப்படின்னு இன்டர்வியூவில் கேட்கும்போது நம்ம வந்து என்ன கொஸ்டினை கேட்கலாம்? Ask about how we performed in interview. How we performed in interview. Yes. The hierarchy level, sir. If I get selected, what will be my hierarchy level? Has an answer for that? Do you have any questions? Beautiful questions he has raised. என்ன மாதிரி question கேட்கலாம்? Loudly. What will be the road path? Okay. Okay. I will give you the procedure for answering this. You can ask a question which is useful to you as well as to the company. உங்கள் ஹாபி சொல்லும்போது சொன்னல ஐ லைக் டான்சிங் அண்ட் சிங்கிங்கோட நிற்கக்கூடாது. யூ ஆர் ஆடிங் எ பிட் தட் ஹெல்ப்ஸ் மீ டு ரிலாக்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மை ஜாப். அதுதான் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட். அந்த மாதிரி நீங்கள் கேள்வி கேட்கும்போது you should also see that you have asked a question which is useful to you as well as to the company. Can you suggest now?
அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பாருங்கள். It's not easy. It's not easy. So my friends, I have answers for all this. I have given 3 pages of write-up. நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லலை, நீங்கள் யாரும் கவனிக்க மாட்டீங்க, அதை தான் பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு. I requested your placement officer to take a multiple copy. I hope it is available now. Now, can you bring that? Please come. Rajaram, please come here. Yeah, give it to some people. This girl. பசங்க கிட்ட கொடுங்க. Yeah, this last question girl, please come here. Here. Special operation. I'm happy, man. You made a good try. Hello, look here. In the second page, in the third page, I have given more than 20 websites. In that, you start reading indiabix.com, fresherworld.com. I have given websites for aptitude, GD separately, technical separately. Please go through that and get the benefit. There is an exclusive website for frequently asked questions and answers also. Okay. So, இது ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாருக்கும் வந்ததா? ஓகே. Friends, it is a very good experience for me to spend about 1.5 hours with you. I thoroughly enjoyed this 1.5 hours. Are you ready? Thank you. There is a saying by Francis Bacon. Francis Bacon says, "It is not what we eat that makes us strong, it is what we digest that makes us strong. It's not what we read that makes us knowledgeable, it is what we understand that makes us knowledgeable. It is not what we earn that makes us rich, it is what we save that makes us rich." And finally he says, "It is not what we preach in forums like this that makes us true professional, it is what we practice that makes us true professional. Let us practice what we preach. Karka kasadara karpavai katrapin nirka adarku taga." Thank you very much. தங்கம்
Thank you, sir. Can I have your attention? Right. It's my humble duty to propose a vote of thanks. I, on my own behalf and the management of Agni College of Technology, I sincerely thank Professor Dr. THIYAGARAJAN for sparing his valuable time with us in guiding the students for the placement activities. Thank you very much, sir, for accepting our invitation. The information what he has shared today is very, very important as you are in the final years. I request sincerely, please take all this information and carefully read all the instructions, what all they have given in the information here, and then practice it. If you have any doubts or clarification, you're most welcome to come and contact us. We can help you out. Take it as a very serious thing, because next 2-3 months you'll be facing a lot of campus drives. Be prepared. Don't take anything for fun or jolly. Make it very seriously right from today. From this time onwards, be serious, because you're going to be out of the college after 6 months and nobody can able to help you out for getting placements. As long as there you are in the campus, the college will help you and assist you in getting placements. But once you move out from the campus, it is on your own. You have to get a job and you have to compete with other college students. So please make use of this opportunity. Be prepared, be sincere and hard work, so that you will be able to get good placements. I thank Professor Dr. THIYAGARAJAN once again, and I wish you all the best. Thank you, sir.